تمام. بوابتكم لجميع أنحاء العالم. شرطة المحل الآن إلى الساعة 1:05 مساء ودرجة الحرارة الخارجية 19 درجة. لسلامتكم الرجاء من حضراتكم البقاء في مقاعدكم مع أبقاء الأحزمة مربوطة إلى أن تضم الطائرة نهائيا وإشارة الأحزمة. الرجاء التأكد من أخذ معكم قبل مغادرة الطائرة، ورجاء الانتباه بين العاملين إلى فلاتكم لديك المطار. يرى بأنه يمكنكم الآن استكمال الجولات واستغربوا عن ذلك. إذا كانت الدوحة هي وجهتكم النهائية أو إذا كنتم تخططون لدولة قطر في المستقبل، يجب التذكير بأن دولة قطر متأحسن وتمييز من دولة تأجيرة الدخول. لمعرفة المزيد من المعلومات حول متطلبات تأجيرة الدخول لدولة قطر يرجى زيارة qatarairways.com/visa-free. لما تكون الخروجية القطرية لمقاصد الرحلات المستقبلية للحديث قطار أيروايز المقام على qatarairways.com. بالنيابة عن الخروجية القطرية تحدث عن احتفال الطائرة الكابتن محمد وبقية أفراد الطاقم. إنما لكم إقامة ممتعة في الدوحة، وإذا كنتم في رحلة وجهة أخرى فاحتفظوا رحلة آمنة. الخروجية القطرية معنا إلى كل مكان. شكرا وطاب مساءكم. Ladies and gentlemen, welcome to Doha, the state of Qatar, your gateway to the world. The local time is 1:15 in the afternoon and the outside temperature is 29 degrees Celsius. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Please ensure that you have all your personal belongings with you as you leave the aircraft. Also remember that smoking is only permitted in designated areas of the airport. You may now use your mobile and electronic devices if you wish to do so. If your final destination is Doha, or if you plan on visiting Qatar in the future, please note that nationals from more than 80 countries can now take advantage of visa-free entry into Qatar. To learn more about visa requirements for Qatar, please visit qatarairways.com/visa-free. On behalf of Qatar Airways and One World Alliance, our code share partners, S7 Airlines, Sri Lankan Airlines, and British Airways, Captain Mohammed and the rest of the crew, we wish you a pleasant stay in Doha or a safe journey to your final destination. We hope you will include Qatar Airways as part of your future travel plans to any of our over 150 destinations worldwide. Qatar Airways' preferred hotel in Doha is the Oryx Rotana Hotel. Qatar Airways going this together. Thank you and good afternoon.